Hari ini kita telah melancarkan Plan Anti-Corruption Nasional, Plan Anti-Rasuah Nasional. Ini adalah satu langkah yang penting. Mungkin ada yang berpendapat bahawa kita masih lagi memikir tentang yang terdahulu dan kita perlu fikir tentang sekarang dan masa depan. Tetapi yang berlaku terdahulu perlu diingati, kerana kalau kita lupa akan sejarah kita, kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan kita berkali-kali. Sebab itu kita bukan saja memandang kepada tugas kita hari ini, tetapi juga tugas kita dan tugas kita pada masa hadapan. Tetapi kita perlu ingatkan diri kita tentang kesalahan dahulu supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan ini. Ya, kita mempunyai perancangan untuk membangunkan negara kita. Ramai yang berpendapat bahawa kita seolah-olah tidak ada perancangan. Bahkan kerajaan kita kadang-kadang membuat statement yang bercanggah antara satu sama lain. Ya, saya mengaku ada kesalahan-kesalahan yang berlaku. Tetapi kita harus ingat bahawa kesalahan bagi manusia tidak ada. All of us make mistakes and do wrong things. But the important thing is that we want to correct it and we want to do the best we can and to learn from the past. Inilah pendirian Kerajaan Pakatan Harapan. Walaupun terdapat pendapat-pendapat yang berbeza kadang-kadang antara kita, tapi ini tidak bermakna bahawa Pakatan Harapan tidak bersatu dalam usahanya untuk memulih semula negara kita ini dan mencapai gelaran sebagai sebuah harimau Asia. Kita akan capai, lambat laun kita akan capai matlamat kita, dan kita perlu tangani masalah-masalah, dan rakyat perlu beri peluang kepada kerajaan untuk menumpukan kepada perkara-perkara yang penting bagi membersihkan negara kita. Sebab itulah hari ini kita tumpukan kepada masalah rasuah di masa hadapan. Rasuah terdahulu akan ditangani melalui proses undang-undang. Tetapi masalah rasuah di masa hadapan yang penting ialah membantas, menghalang perbuatan rasuah. Bukan saja untuk mendera, menghukum mereka yang bersalah, tetapi juga kita cuba usaha supaya kesalahan ini tidak berlaku. Dan undang-undang dan plan kita ini adalah sebagai satu amaran kepada semua pihak, termasuk saya sendiri dan menteri-menteri dan anggota-anggota pentadbiran dan juga orang ramai. Ada orang yang sengaja bayar upah kepada pasukan-pasukan tertentu dalam negara kita ini untuk mendapat layanan yang baik walaupun bercanggah dengan undang-undang. Kalau kita dapati ada orang yang upah pegawai-pegawai kerajaan untuk melakukan yang tidak baik ataupun memandang ke lain apabila kesalahan dilakukan, maka tindakan yang tegas dan berat akan diambil kepada mereka yang memberi saraan kepada pegawai-pegawai yang ditugas oleh kerajaan mengawasi keadaan dalam negara. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya orang lain. So, you mentioned about the political funding. Is it something that you guys will be working on expeditiously? Yeah, this is a very big problem. Political parties need funding. Without funding, it cannot function. The cost of being in politics is very high now. It's getting higher all the time.
Now we must have a source of funding, and it must be legitimate, recognized by the government. So the government is now looking at how funding should not be such that it acts as a bribe towards parties or the government. It's a very difficult process, but we will find a way out of it. Will you come up with an act specifically for that? We will look into the possibility. So who made mistakes in announcing the ECL project? Because we are confused on the solution. Yeah, the Minister of Finance will soon give a clear explanation as to what happened. We are, as you know, we are burdened with very heavy debts. We just cannot pay. So we have to cut back on some of the expenditure incurred by the previous government. It is not because we don't want to honor our contracts, but we just cannot pay. This contract may cost us more than 100 billion ringgit. It will impoverish us. So we seek understanding of the parties concerned, that it is not because we just want to frustrate or to throw out a contract. It is because we are really tight in terms of finance. So during the process of announce information, who make the mistakes? Yeah, sometimes some ministers made an announcement before it is due. I admit some mistakes were made, but we are going to correct that mistake. We crave your understanding. But wouldn't it incur a huge compensation if we cancel it, terminate it? Wouldn't it incur? The huge compensation is not as huge as the amount of debt we will carry for the next 30 years. Good. This is the third time that the Malaysian government has introduced an anti-corruption plan. How confident are we that it's going to be carried out this time? At the moment, we see the occasion, the report on corruption is not as often or as many as before. But if reports come mainly from what happened before, not what is happening now. Apparently, people now are less prone to corruption than before. But in the recent Cameron by-election, Pakatan campaigned on an anti-corruption message and could not win the seat. So is that a sign that voters may not be as taken as last year with the anti-corruption message? There seemed to be some evidence that money was used by some parties in order to gain support, and that is corruption. Habis dah? Okey? Okay. Terima kasih.